So continuation of the previous lecture. In the previous lecture, we will discuss. We had already discussed the topic to find the initial basic feasible solution using northwest corner method. In this lecture, we will going to learn to find the initial basic feasible solution using minimum cost method or least cost cell method, or whatever may be the name of this method. So, and this we use the same problem to find the initial basic feasible solution using minimum cost method or the least cost method. Here the name of this method is least cost cell method, so you can easily interpret that the name says its behavior. Minimum cost method or the least cost method. Least cost means where the cost is the least. According to this table, the least cost is 3, so you have to start your procedure exactly from there. So this cell represents the intersecting position, or the you can say that it's the position where second factory will supply to the second destination point. Okay, clear? Because this one, again we repeat, this is the least cost according to the total table. So your problem should start from here. The second factory can supply 25 unit and the second destination point demand is 30 unit. According to the same concept, here we use the minimum quantity, that is 25. When 25 is input here, that means second factory cannot supply more than this, so you have to cancel this row. The remaining table minimum cost is 5, so you have to start from here. It's the second destination point demand and the first factory supply point. The third factory supply point. Third factory can supply 35 units and the second destination point, the remaining demand is 5 units, so the remaining demand fulfilled by the third factory with the 5 unit here. So here we input 5 unit and the remaining quantity of the third factory is 30, so here we write 30. Since this desire is fulfilled, so we have to delete this. Now the remaining costing, you have to recognize the remaining costing is 6. So if we input here, your problem should start from here. It's represent the third demand point fulfillment should fulfill by the third factory. The third demand point demand is 40 unit and the third factory can supply only 30 units, so here we input 30 and it's closing of supply of third factory. So the remaining cost, least cost is 7, so you start your problem from here. The demand is 10 unit for this particular destination point and the first factory supply is still remaining 30 units, so here we input 10 and demand is fulfilled. So 30 and the remaining 30 unit demand should fulfill by the first demand point, that is 30. Okay, so complete our minimum cost cell method. Now we write the solution of this problem. Okay, now we write the solution of this problem using initial basic feasible solution. Here x11 is, you can easily recognize this solution from this. X11 is 30, x13 is 10, x22 is 25, x32 is 5 and x33 is 30, and the remaining unoccupied cell is x12 is 0, x21 is 0, x23 is 0 and x31 is 0. For that allotment, the costing becomes 8 into 13 because the unit cost is
8 and the total unit supply from the first factory to first destination is 30. So the total costing regarding this 30 into 8, and this one is 10 into 7, this one is 25 into 3, this one is 5 into 5, and this one is 30 into 6. Okay, so move to this. Total costing is 590. Total costing is 590. Next we move the another method that is known as the Vogel approximation method to find the initial basic feasible solution. It is also known as the penalty method. যদি কেউ ফুটবল খেলে বা আদার্স কোনো খেলা খেলে তাহলে পেনাল্টি কখন হয়? যদি বক্সে ফাউল হয়, এখানে বক্স বলতে সেল, ঠিক আছে? So this represent the penalty. The question is how can I calculate the penalty? It's very important. The same problem we solve using Vogel approximation method. First we recognize here the least cost is 7. If we remove from the first 7, the remaining least cost is 8. The difference between 8 and 7 is 1. That means it's represent that if the first factory's supply should not supply in the third destination point, then for 1 unit supply of first factory should make a extra cost of rupees 1. বললে কি দাঁড়া, ফার্স্ট ফ্যাক্টরি যদি থার্ড ডেস্টিনেশনে, নেক্সট দ্য পেনাল্টি, এগেন উই রিপিট দ্য কনসেপ্ট, দ্য পেনাল্টি। এটা বলছে যে ফার্স্ট ফ্যাক্টরির মাল যদি থার্ড ডেস্টিনেশনে না যেত, কেন থার্ড ডেস্টিনেশন কথাটা বলছি, কারণ ফার্স্ট ফ্যাক্টরির মাল থার্ড ডেস্টিনেশনে গেলে সবচেয়ে কম কস্ট 7 রুপিস 7 পার ইউনিট কস্ট, ঠিক আছে? এটা যদি না হয়, আমি যদি ফার্স্ট ফ্যাক্টরির মালটা যদি থার্ড ডেস্টিনেশনে সাপ্লাই না দিতে পারি, তাহলে অন্য যে কোনো জায়গায় দিতে গেলে পার ইউনিটে কত এক্সট্রা কস্ট লাগছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পেনাল্টি, ঠিক আছে? সো দ্য লিস্ট কস্ট রিগার্ডিং দিস, দ্য মিনিমাম পেনাল্টি উই গিভ 1 because the difference between 7 and 8 is 1. Next one is for the second one, 3 is the minimum, 4 is the next minimum, so the difference is 1. For third row 5 and 6, the penalty is 1. In the first column 4 8, penalty is 4, 3 5, penalty is 2, 5 6, the penalty is 1. মানে আমরা সমস্ত পেনাল্টি গুলো ক্যালকুলেট করে নিলাম। জাস্ট উই ক্যালকুলেট অল দ্য পেনাল্টিস। We should select the highest penalty case. Okay, we should select the highest penalty case. Highest penalty case is this. Select the highest penalty case. Okay, this one, highest penalty case. এবার প্রশ্ন হচ্ছে হাইয়েস্ট পেনাল্টি কেসকে কেন সিলেক্ট করলাম? দেখা যাচ্ছে যে যত পেনাল্টি আছে, যেখানে হাইয়েস্ট পেনাল্টি, তার মানে সেই জায়গাটায় লিস্ট কস্ট এবং নেক্সট লিস্ট কস্টের ডিফারেন্সটা হয়। তার মানে আমি ওই সেলে যত বেশি সংখ্যক, যত তাড়াতাড়ি যত বেশি সংখ্যক ইনপুট দিয়ে দিতে পারবো, তত আমার কস্ট কম হবে, যেটা আমাদের বেসিক ডিজাইন। We should input in the highest number of quantity you can input where the highest penalty is found and the least cost to the corresponding highest penalty you just find. যেখানে হাইয়েস্ট পেনাল্টি পাওয়া গেছে সেই হাইয়েস্ট পেনাল্টির করসপন্ডিং রো কিংবা কলামে লিস্ট কস্ট যেখানে আছে, এখানে লিস্ট কস্ট কত? 4. The least cost, if the least cost is 4, so you have to input or you should start your problem exactly from here. এখান থেকে স্টার্ট করবো। এটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? সেকেন্ড সাপ্লাই পয়েন্ট আর ফার্স্ট ডিমান্ড পয়েন্ট। সেকেন্ড সাপ্লাই পয়েন্টের সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষমতা 25 ইউনিট আর ফার্স্ট ডেস্টিনেশনের ডিমান্ড হচ্ছে 30 ইউনিট। তাহলে মিনিমামটা কত? 25 আর 30 এর ভেতরে 25, so here we replace 25, and when we write this 25, that means the second factory cannot supply more than this because the capacity isn't it. Okay, আবার আমরা পেনাল্টি ক্যালকুলেট করলাম সেম ওয়েতে। এই রোটা বাদ চলে গেল, যেহেতু রো বাদ গেল তাহলে রো এর পেনাল্টির কোনো চেঞ্জ নেই, তাই করার দরকার নেই।
যদি মনে করে কেউ করবে তাও করে দেখতে পারে। 8 7 difference is 1 and this one is 5 6 difference is 1. Similarly for this one 8 minus 8 that is 0 9 5 that is 4 and 7 6 that is 1. আবার তাহলে হাইয়েস্ট পেনাল্টি কোথায় পাওয়া গেল? এই জায়গায় পাওয়া গেল। এটাকে তাই সিলেক্ট করে নিলাম। ওকে, তাহলে এই সিলেকশনের ভেতরে লিস্ট কস্ট কোন জায়গায় আছে? এই সিলেকশনে এটা তো বাদ চলে গেছে, this one is deleted, so the least cost is here, so here you input out of 30 this one is 35, so here you input 30। যেই আমি এখানে 30 ইনপুট করে দিলাম তার মানে এর ডিমান্ড ফুলফিল হয়ে গেল। আবার আমরা পেনাল্টি ক্যালকুলেট করলাম, যেহেতু কলাম বাদ গেছে, so the column penalty is unchanged। 8 minus 8 that is 0, 7 6 that is 1, 8 7 that is 1 and 8 6 that is only 2। হাইয়েস্ট পেনাল্টি তাহলে পাওয়া গেছে এখানে। তাহলে আমরা এখান থেকেই শুরু করব কাজ। এখান থেকে যখন কাজ শুরু করলাম তখন লিস্ট কস্ট দেখা যাচ্ছে এখানে আছে আমার, যেহেতু এখানে লিস্ট কস্ট আছে, ডিমান্ড সাপ্লাই ইজ 5 ইউনিট, ডিমান্ড ইজ 40 ইউনিট, তাই আমরা এখানে 5 বসিয়ে দিলাম and delete this one from the table। দেখো তাহলে দুটো রো একটা কলাম বাদ চলে গেছে। তাহলে পড়ে কি থাকছে? একমাত্র দুটো সেল। তার মানে এই দুটো পজিশনকে ফুলফিল কে করবে? যা এখানে সাপ্লাই দিতে পারবে সে। তো এখানে ডিমান্ড ছিল 35 ইউনিট, এখানে 35 বসিয়ে দিয়েছি, এখানে 5 এখানে 5 বসিয়ে দিয়েছি, তাহলে 40 ইউনিটটা ব্যালেন্স হয়ে গেছে। ওকে, so that is the Vogel approximation method। and how can I find the solution? When I find the solution exactly in the other procedure, x11 is 5, x11 is 5, x13 is 35, 21 is 25 and 32 is 30 and 33 is 5, and the remaining becomes 0, and exactly same procedure we can find the cost is this. Here I write an observation. This observation should not be followed every time. It's very important observation. The cost in the northwest corner method is greater than cost in the least cost method, and the cost of the least cost cell method is greater than the WAM method. So WAM is the best method according to the minimum costing finding method, initial version, but it should not be happen for every cases. Okay, it should not be happen. It may be happen that the WAM result is equals to the matrix minimum method. It may be happen that. Okay, so you should not always stick in this position, is that the WAM result should be always lesser than matrix minima or the northwest corner method. Okay, but you should say that the WAM or matrix minima method result should not exceed the northwest corner method। Okay, এটা কোনোদিন হতে পারে না, নর্থ ওয়েস্ট কর্নার মেথডের থেকে একে এক্সিড করে যাচ্ছে। সো ম্যাট্রিক্স মিনিমা অ্যান্ড ভ্যাম মেথড ইজ মোর অথেন্টিকেট অ্যাকর্ডিং টু দ্য নর্থ ওয়েস্ট corner method। These three procedure is discussed here. Next lecture we will move to the optimality test to finding the optimal solution of a transportation problem. So thank you and happy learning।